Dear students, good morning all of you. Welcome back to our online class. Today we are going to study about the history second lesson. That is the world in the 20th century. That is the name of the lesson. From this lesson itself, we can think that then what was happened in the world. That is the content of this lesson. In the 20th century, what was happened in the world? Which year is then the from to then the to then the year is known as the 20th century. Then from 1902 and that year to 2000 up to 2000, that years are known as the 20th century. Okay, so in this lesson the main content is that what was happened in the 20th century. Okay, there is a vast history topic. This lesson is explaining about the reasons of the First World War, then Second World War, then the fascism, Nazism, then the formation of UNO, and what was happened after the Second World War in the world. That was the content of this lesson. Okay, very vast history. Yes, okay. Come back to the lesson. In the first page itself, there is one Africa's map is there. In that map, we can understand one thing is that the border line of African countries are the straight line, isn't it? And then why did the border lines in the African countries are the straight line? Because the reason is that Europe and European countries and America partitioned the Africa without any war, isn't it? Why did they partition the Africa? Because for exploiting the natural resources, they partitioned the Africa without any war. അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല സൗകര്യമായിട്ട്, അതായത് ഒരു വാറും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയും എന്ത് ചെയ്തു, ആഫ്രിക്കനെ യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ യാതൊരു യുദ്ധം ഒന്നും illaade എന്ത് ചെയ്തു, പാർട്ടീഷൻ ആഫ്രിക്ക. That is why in the African countries border lines are the straight line. Okay. Then did similar situations are occur in other parts of the world? Yes, okay. Then Latin America, India, all these countries are similar situations will occur. അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്തത്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താ അവർ ചെയ്തത്, യൂറോപ്യൻ countries are exploiting the natural resources. That Africa, Latin America, and the Asian continent, all these countries are facing the similar situation. Okay. Then from capitalism to imperialism. What is the capitalism? We already studied in the 9th standard capitalism, socialism. Okay, what is the capitalism? The capitalism here means that that is the fully controlled by the private individuals. Production, distribution, everything is controlled by the private individuals. What was their main aim? Their main aim was to attain maximum profit, isn't it? അപ്പോൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ fully controlled by production, distribution, everything controlled by the rich people. Really the rich people are the capitalist people, and their maximum aim was to attain the profit. Okay, then in the end of the 17th century, then there is an industrial revolution started in England, isn't it? That because of the industrial revolution, they needed the more raw material for their industry. That industrial revolution slowly spread to other European countries. So most of the European countries have started the modern industries, isn't it? Then after the industrial revolution, the machines were used for the production of the products. So for their running the industry, they needed the raw material. Then for searching the raw material, they reached to Africa, then the India, Asian continent, India, and Latin America. Okay. Then I already told you, their aim was to attain the maximum profit. Okay. Then
So from this we can understand that production, what is the capitalism? So production, distribution are controlled by the capitalist with the aim to increase profit is known as the capitalism. I am saying the page number, older textbook page number 32, the topic from capitalism to imperialism. So here then the capitalism, from the capitalism to imperialism, that is a change from capitalism to imperialism. That is the one reason of the First World War, isn't it? So here, what is the capitalism? The economic system in which production, distribution are controlled by the capitalist with the aim to increase profit. That is known as the capitalism. And then what was happened? Then the European countries, many rich people became the capitalists. They started the overproduction. So for selling the overproduction, they needed the market. Market is needed for selling the production, and for overproduction, they needed the raw material also, isn't it? And then for searching the market, they reached to searching the market and searching the raw material. They reached to Africa, Asia, and Latin American continent. Latin America. Then after some years, they using the political power and the military forces, they control, they fully under their control. Whose control? The capitalist control. European countries economically exploited these nations later. This is known as the colonialism, isn't it? Appa capitalismത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വഴിമാറി? കൊളോണിയലിസത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. കൊളോണിയലിസം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അതായത് ഇക്കണോമിക്, മിലിറ്ററി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് they control these countries. Which countries? Asian, African countries and Latin American countries. This is known as they became that these countries became the colonies of European countries. This is known as the colonization. Appa capitalism എങ്ങോട്ട് വഴിമാറി? ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ നിന്ന് എന്താ മാറിയത്? കൊളോണിയലിസത്തിലേക്ക് മാറി. അപ്പൊ പിന്നെ ഇവരെ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു, റോ മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്ടം പോലെ കോളനികളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ അവര് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് മാർക്കറ്റ് കണ്ടെത്തി, ലാഭം ഇഷ്ടം പോലെ ലാഭം. Slowly what was happened? The trade unions were formed. The trade unions were formed and they demanded for increasing the labor wages, isn't it? And then capitalists allowed to increase the labor wages, and what was happened to the capitalists? Their profit will be diminished. അപ്പോൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ എന്തുണ്ടായത്? അവർ സമരം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. They demanded the high wages. Then after increasing the wages, what was really happened? Diminishing the profit of the capitalist. At that time, they thought that why don't they shifted this investment shifted to colonies, and they are collecting raw material from the colonies and selling the market in the colonies. Why don't they shift it to this investment to colonies? They thought like that, isn't it? Then slowly, then later, the colonial masters shifted the capital investment to colonies. അവരെന്ത് ചെയ്തു? Colonial masters started to invest capital in the colonies. Later, the colonial masters shifted the capital investment to colonies. Okay, what are the factors are influencing? What are the factors are encouraging the colonial masters to start the industries in the colony? എന്തായിരിക്കും കാരണം? അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ, ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എന്തായിരിക്കും കാരണം? അവരിവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ അവർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? We know that there is a cheap labor here. There is not too much. There is not industry. Lack of industries is here. Most of them are engaged in agriculture. There is no industry, so there is an availability of the cheap labor, isn't it? Then availability of raw material, low cost of production, selling the products in the these products in the market. The market is the colonies itself, isn't it? So that is why these factors are encouraging the colonial masters to
start the industries and firms to here. Here means that our country, this colonies. What are the reason? One is the availability of the raw material. Then labor is the very cheap. കുറച്ച് ചെറിയ കൂലി കൊടുത്താൽ മതി. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ കോളനിയിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവരാണ്, അവർക്ക് അധികം അറിവൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്, കുറച്ച് കൂലി കൊടുത്താലും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. അപ്പൊ കൂലി കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. raw material, availability of raw material is the high, very rich natural resources is here, and that is why, because of two factors, there is a low cost of production and selling the market in the colony itself. That is why they shifted, they invested the capital in the colonies. That is the flow of capital, flow of finance capital to colonies. That is known as imperialism, isn't it? Appo capitalism vannu, adu kazhinju capitalisminte adutha bhagamayitte colonialism vannu, colonialism kazhinju pinne endha vannathu imperialism. Imperialist ennu samrajyam, adayithu pinne flow of finance capital to colonies, adayithu ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി capital, പൈസ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ കോളനികളിലേക്ക് പൈസ ഒഴുകാനായിട്ട് തുടങ്ങി, ഇൻവെസ്റ്റ് ഒരുപാട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരാണ് ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ്, അതായത് സാമ്രാജ്യത്വം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ നിന്ന് അവർ മെല്ലെ കൊളോണിയലിസത്തിലേക്ക് മാറി, അവിടുന്ന് അവരെങ്ങോട്ട് മാറി, ഇമ്പീരിയലിസത്തിലേക്ക് മാറി, സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. How did they became the imperialist? Then they slowly imposing nations' political, economic, and cultural dominance on other nations is a fundamental feature of imperialism. Okay, imposing nations' political, economic, and cultural dominance. അവരെന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി? അവരിനെ മറ്റു രാജ്യത്തിന് മേലേക്ക് എന്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ, ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അതൊക്കെ അവര് ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇമ്പീരിയലിസം. അപ്പൊ ഇമ്പീരിയലിസം മറ്റുള്ള കോളനികളിലേക്ക് അവര് പിന്നെ ഇമ്പോസ് ചെയ്തു, അതായത് ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടും പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടും ഉള്ള ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു, കോളനികളിലെ ഇമ്പീരിയലിസം അവരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Then how did the imperialism affect the colonies? Appo coloniകളിലെ എന്ത് സ്ഥാപിച്ചു? They established the imperialism. That imperialist, those who established the imperialism in the colonies, they are known as the imperialist countries. So here Britain and other European countries, Germany, Italy, then the France, all these are the big imperialist countries, and America also big imperialist countries. Okay, how did the imperialism affect the colonies? എങ്ങനെയാണ് imperialism കോളനികളെ affect ചെയ്തത്? നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇതിന്ന് ഇത്രയും പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് imperialism കോളനികളെ affect ചെയ്തത്. Traditional economic system of colonies was destroyed. Naturally, traditional economic system, we are engaged in the traditional industries, and then after the coming the new industries, the traditional economic system were destroyed. Administrative and judicial system were replaced. They introduced their own administrative and judiciary systems to here. Then people of the colonies forced to cultivate cash crops instead of food crops, isn't it? Up to that time, our ancestors, our people, our country's people are cultivating only the food crops. They don't know about the cash crops. Which are our cash crops? Rubber, cardamom, then the indigo, tea, coffee, all these are the cash crops. Appo യൂറോപ്യൻസിന് എന്താ വേണ്ടത്? അവർക്ക് ഫുഡ് ക്രോപ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നെല്ലും ഒന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് എന്താ ആവശ്യം? അവർക്ക് ഇൻഡിഗോ, ടീ, കോഫി, കാർഡമം, അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആവശ്യം, പെപ്പറൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവര് ജനങ്ങളോട് എന്ത് നോ നീഡ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് ദ ഫുഡ് ക്രോപ്സ്, ദേ നീഡ് ഓൺലി ദ cash crops. Compel the people to cultivate the cash crops instead of the food crops. Appo endu sambhavikkum? Then poverty and unemployment reach at the high level. Then it is increased. Natural resources were widely exploited. Indigenous art, literature, language, culture, and education system were destroyed. All these are the imperialism. All these points are the imperialism affect the colonies. എങ്ങനെയാണ് imperialism ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്, അതായത് കോളനികളിനെ എങ്ങനെയാണ് അത് എഫക്ട് ചെയ്തത്? ഓക്കെ,
Then next is the first world war. Capitalism till colonialism till imperialism, and the next is how did imperialism is affected the colonies. Okay. Next is the first world war. Appa ee imperialist countries appa colonialkku വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് imperialist countries വഴക്കുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അവര് മത്സരമായി there is a competition arise among the imperialist countries for the market, selling the market and for the raw material, and there is a conflict is arise. Then this conflict leads to mutual distress and mutiny, is in enmity. Then because of this competition, the European countries are formed the military alliance. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വഴക്കുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ വഴക്കുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗത്താണ് ന്യായെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് നിൽക്കും അല്ലേ? 40 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 30 പേര് ഒരു പാർട്ടി, 10 പേര് ഒരു പാർട്ടി, അങ്ങനെ നിൽക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ imperialist countries competition started, they formed the military alliance. That is a competition leads to distress and there is an enmity then among the imperialist countries, and they form the military alliance. They thought that there is a chance of starting the maybe the war, and that is why they form the military alliance. There is a two military alliance they form. One is the triple alliance, and the second and another one is the triple entente. And there is a two military alliance formed. One is the triple alliance, and the second one is the triple entente. But triple alliance and triple entente in the രണ്ട് military alliance they formed. Then which are the countries in the triple alliance? Italy, Germany and Austria, Hungary. These three countries, മൂന്ന് പേരല്ല, മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പേര്. പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ കുറെ പേര് എന്ത് ചെയ്യും? അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും. ഓക്കെ. Triple entente, Germany, Italy and Austria, Hungary. There is a important three countries, they formed the triple alliance. And a triple entente, that is a big imperialist countries, then Russia, France and Britain. The Russia, France and Britain, these are the countries in the triple entente. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? മത്സരം കൂടിയപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ എന്ത് തോന്നി? യുദ്ധം ഉണ്ടാവോ? യുദ്ധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? നേരത്തെ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ നേരത്തെ തന്നെ they formed the military alliance, isn't it? Then the formation of such alliance created a war atmosphere in Europe. They started manufacturing and buying the war weapons. അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി? അപ്പൊ അവരുടെ ആ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പൊ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഇപ്പൊ നല്ല ഇതിലാണ് അല്ലെ? ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്, പിന്നെ ബൗണ്ടറി പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ബോർഡറിലെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പിന്നെ ഇന്ത്യ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും കൂടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ വിചാരിക്കാം നമ്മളതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവരെ ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം. ലൈക്ക് ദാറ്റ് after forming the military alliance, they thought like that. They started to manufacture weapons, manufacturing and buying the war weapons. Understand? Then after that, then the European nation resorted to various strategies to succeed their imperialist condition. There is an imperialist condition succeed ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് there is another strategy was formed, that was the aggressive nationalism, isn't it? What is the nationalism? Nationalism means that there is a love of nation, അല്ലെ? നമ്മള് ഇപ്പൊ ഗൾഫിലൊക്കെ ആളുകളാകുമ്പോ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഒരു ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വീട്? ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ? അപ്പൊ മലയാളികളെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ, നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം, നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളീയരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലക്കാരാണ്, നമ്മൾ മലയാളികൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലവ് ഓഫ് നേഷൻ. നമ്മുടെ ആ irrespective of caste, creed, sex, religion, culture, language, there is a not problem, there is a love of nation. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആ സ്നേഹം, that is a nationalism. But here aggressive nationalism എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം, രാജ്യത്തിനോട് കടുത്ത സ്നേഹം വരുമ്പോ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാക്കിംഗ് ദ അതർ നേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് അവർ ടെറിട്ടറി.
ഭയങ്കര സ്നേഹം വരുമ്പോ അയൽവക്കക്കാരനെ ആക്രമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയൊക്കെ കൂട്ടുക. രാജ്യം സ്നേഹിച്ച് രാജ്യത്തിനെ കൊല്ലുകയാണ്. അതായത് അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം, കടുത്ത സ്നേഹ രാജ്യത്തിനോട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം. സോ aggressive nationalism was nationalism develop ചെയ്ത് അത് എന്തായിട്ട് മാറി, aggressive nationalism ആയിട്ട് മാറി. That is an aggressive nationalism is another reason of the First World War, isn't it? One is the capitalism and imperialism, then a military alliance is the another reason. The third one is the aggressive nationalism. So according to the aggressive nationalism, the European countries invaded the other countries, then and they uphold that our history, then we are the supreme, and justified whatever be the nations for their nation. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാർ. ജർമ്മനി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാണ് വലിയവർ, ഇറ്റലി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാണ് വലിയവർ, ബ്രിട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ സുപ്പീരിയർ, ഞങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഞങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആളുകൾ. they are justified their own superiority, isn't it? Then why did they thought like that? In their mind they are the aggressive, not a nationalism, aggressive nationalism. ഇനി വേറൊരു നാഷണലിസം ഉണ്ട്, ഡിഫെൻസീവ് നാഷണലിസം. ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡിഫെൻസീവ് നാഷണലിസം ആണ്. അതായത് പിന്നെ ഈ കൊളോണിയൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ തടുക്കുന്ന നാഷണലിസം. നമ്മൾ ആരെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല, നമ്മളുടെ നാഷണലിസം defensive nationalism. അതേസമയം യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിന്റെ നാഷണലിസം, that is the aggressive nationalism. Okay, clear? That various movements in Europe are and emerged on the basis of the aggressive nationalism. അപ്പോൾ ഈ aggressive nationalismത്തിന്റെ ബേസിൽ 3 movements were arise. One is the pan-Slav movement, pan-German movement and revenge movement. അപ്പോൾ aggressive nationalism മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി, that is aggressive nationalism, അത് വളർന്ന് 3 movements based on the aggressive nationalism. There are 3 movements were formed: pan-Slav movement, pan-German movement and revenge movement. Okay, then what was the pan-Slav movement? And then അപ്പൊ റഷ്യ ട്രിപ്പിൾ എൻഡന്റിലെ ഒരു കൺട്രിയാണ് എന്ത്, റഷ്യ എന്ത് ചെയ്തു, റഷ്യ wanted to unite the Slavic people of the Serbia, Bulgaria and Greece in Eastern Europe under the leadership, isn't it? pan-Slav movement. അപ്പോൾ റഷ്യ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാം, റഷ്യയുടെ സ്ലാവിക് പീപ്പിൾ here there is one group of people, that group of people, tribal people like that, not tribal people, there is one group of people, that people were lived in the Greece, Bulgaria and Serbia. So Russia wanted to unite these people into Russia in her leadership. This movement was known as the pan-Slav movement. Clear? അപ്പോൾ റഷ്യ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് റഷ്യയുടെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ സെർബിയ, ഗ്രീസ്, ബൾഗേറിയയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ റഷ്യ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് പോരെ, റഷ്യയിലേക്ക് പോരെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാണ്, യുദ്ധം തുടങ്ങാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് റഷ്യ started the one movement, that is the pan-Slav movement, isn't it? For uniting the people, Slavic people, they were lived in the Greece, Bulgaria and Serbia. The next is the pan-German movement. Pan-German movement, like that Russia, Germany also unite the people, those who are living in the different parts of the Europe, where they are living Balkan provinces. അപ്പോൾ Teutonic people here, Teutonic people, that means that the people those who are speaking in the German language. അപ്പൊ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പറയുന്ന ആളുകളാണ് എന്റെ ടൂട്ടോണിക് പീപ്പിൾ. അപ്പൊ ജർമ്മനി പറഞ്ഞു യുദ്ധം തുടങ്ങാനായിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എങ്ങോട്ട് പോരെ, ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോരെ. ടൂട്ടോണിക് പീപ്പിളിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി, ജർമ്മനി യുണൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ pan-German movement. Then look at the textbook. It establishes dominance German Central Europe and the Balkan provinces. Germany planned to unite the Teutonic people. That was known as the pan-German movement. Appo Germany started the movement and in the pan-German movement for uniting the Teutonic people. Teutonic people means that the people those who are speaking in the German language. Okay. Next movement is the revenge movement. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്, അഗ്രസീവ് നാഷണലിസത്തിന്റെ ബേസിലുള്ളതാണ് എന്ത്, these 3 points. Revenge movement. The revenge movement is that, അപ്പൊ
ഫ്രാൻസ് വെറുതെ ഇരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 1871 ജർമ്മനി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞേ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ ജർമ്മനിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് ജർമ്മനി ഒരു കൺട്രി ആയി മാറ്റിയ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നു? ജർമ്മനിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. അതിലെ അൽസേസ് ലോറൻ, നല്ല ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണ് ഇത് അൽസേസ് ലോറൻ. ഈ അൽസേസ് ലോറൻ ഫ്രാൻസ് ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു? ജർമ്മനിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. അപ്പൊ ഫ്രാൻസിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ജർമ്മനി കൺട്രി ആയപ്പോ യുണൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഈ അൽസേസ് ലോറൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു? ജർമ്മനിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. ജർമ്മനിക്ക് ഫ്രാൻസ് വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോ അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അൽസേസ് ലോറൻ നല്ല റീജിയൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ അൽസേസ് ലോറൻ ജർമ്മനിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോ ഫ്രാൻസിന്റെ മനസ്സിൽ ഇവനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരണ്ട. ആരെ കാണിച്ചു? ജർമ്മനീനെ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരണ്ട. എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനീനെ ശരിയാക്കുന്നതാണ് ആരുടെ മനസ്സിൽ? ഫ്രാൻസിന്റെ മനസ്സിൽ. അപ്പൊ ആ സ്ഥലം ജർമ്മനിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോ ഫ്രാൻസിന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാതെയാണ് ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനിക്ക് അൽസേസ് ലോറൻ വിട്ടുകൊടുത്തത്. അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോ ഫ്രാൻസിന്റെ മനസ്സിൽ അന്നേ ഒരു റിവെഞ്ച്, ഒരു പ്രതികാരം കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെങ്കിലും ജർമ്മനീനെ ശരിപ്പെടുത്തുന്ന ആരുടെ മനസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്? ഫ്രാൻസിന്റെ മനസ്സിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിവെഞ്ച് മൂവ്മെന്റ്, isn't it? Look at the textbook. In 1871, Germany occupied Alsace-Lorraine, the territories that were under the control of the France. To regain these territories, the revenge movement was formed under the leadership of France. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഫ്രാൻസ് എന്ത് ചെയ്തു? അൽസേസ്-ലോറൻ കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പൊ ഫ്രാൻസിലെ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പാൻ ജർമ്മൻ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഫ്രാൻസ് വിചാരിച്ചു, ഞാനിപ്പോ എന്തിനാ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് അൽസേസ്-ലോറൻ തിരിച്ചു പിടിക്കണം. അതിനെന്ത് ചെയ്തു? ഫ്രാൻസ് ഫോം ദ റിവെഞ്ച് മൂവ്മെന്റ്. പ്രതികാരമായിട്ട്, ജർമ്മനിയോട് പ്രതികാരമായിട്ട് എന്ത് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി? റിവെഞ്ച് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി. Everything is based on the aggressive nationalism. Okay, so aggressive nationalism is the one reason of the First World War. Okay, thank you.